Welcome back, guys. In last lecture, until last lecture, in circular motion, we studied the kinematics of the circular motion. In that, we learned about angular displacement, angular velocity, angular acceleration. We learned about tangential velocity, tangential speed, tangential acceleration, and centripetal acceleration. Centripetal acceleration. Now we are gonna start with dynamics of circular motion. So what is dynamics? Dynamics is nothing but study of forces involved in motion. Involved in motion. And why do forces occurs? Why there are forces in circular motion? There is because there are accelerations. See, let's go back to our demonstration. This is string, radius r, this is mass of m. When I am starting the circular motion, see, i am I am throwing the block in linear motion first and then pushing it back simultaneously. See, first I threw it and then I pushed it. So there are two motions or two actions involved in circular motion. One is throwing action and one is pushing action. And this throwing and pushing, pulling, throwing and pulling. So one is throwing and one is pulling. So this throwing and pulling creating circular motion. Let's assume, or or actually it must be that this circular motion is non-uniform circular motion. That means speed is changing, because I cannot keep this block in constant speed motion, because as I move, my hand will get tired and it might be decelerate. So in this circular motion, if it is a non-uniform circular motion, there will be change of speed and velocity. वो तो change हो ही रही है. Velocity is ever changing because velocity direction of velocity is ever changing. So let's draw our circle again, once again, and this is our radius vector, this is mass m, and we now know that this is our centripetal acceleration, which is anti-parallel to radius vector, and this is our tangential acceleration vector. And if we draw parallelogram and draw this diagonal, this will be our net acceleration. So we have learned in Newton's law of motion, where there is acceleration, there must be force. When there is acceleration and mass, there must be force. So what is Newton's second law? What is Newton's second law saying? Motion is saying force is equal to mass into acceleration. We have two forces. We have two accelerations. So we are gonna have two forces in circular motion. First will be tangential force. I am gonna call it Ft bar. So according to this law, it will be mass into
tangential acceleration. Tangential acceleration. Vector into scalar is vector quantity, and the direction of acceleration will be same as direction of force. So Ft bar will be parallel to At bar. It will be along this direction. That means same same vector, same direction will show tangential force vector. Same direction along the tangent. What will be the second force? The remaining acceleration is centripetal acceleration. So we will have centripetal force, which I write as FCP bar. So how will it go from here? Mass into centripetal acceleration. So FCP bar will be parallel to ACP bar. So if I have to draw here, this will be FCP bar. If and we can also use our parallel law of parallelogram to find resultant force. Resultant force. What it will be? F net is equal to FCP bar plus Ft bar, or the magnitude of net force will be square root of FCP bar square plus Ft square. Why? Because angle between tangential vector and radial vector is 90 degree. So 2pq cos theta term will go 0. And also tan theta will be equal to Ft upon FCP. Ft upon FCP. So this is net force, this is tangential force, this is centripetal force, and this is tangential force. So we know we have relations or equations for tangential acceleration. So we can find the tangential force using different relations of tangential acceleration. So either Ft is equal to MAT. What is tangential acceleration? It is nothing but time derivative of speed or time derivative of magnitude of velocity, or we also know the relation between tangential acceleration and angular acceleration. So we can also write this is m r alpha. See, m r alpha. For centripetal acceleration, first is mcp, m into acp, and we know relations of three relations of centripetal acceleration. Which are they? Omega into v. Second one is omega into m into omega square r, and third one is m v square by r. So you can either use this one, this one, this one, or this one. You should know all, because based on example we will need to use correct formula, and exams are time bound. So if we start with appropriate equation, then we will get to answer
in shorter amount of time. If we want to write this FCP in vector form with respect to R bar, then we will have to write FCP bar equal to minus m omega square into R bar. Why is this negative sign? Why is this negative sign? I have explained it in case of centripetal acceleration. Same will be the case in case of centripetal force, because centripetal force is anti-parallel to the radius vector. Centripetal force is pointing towards the center along the radius, and radius vector is pointing away from center along the radius. That's why this negative side is there. Or minus mv square by r into r cap. What is this r cap? R cap is the unit vector of radius. So centripetal force is along the radius, but opposite to the unit vector of radius r. That's why we have given this negative sign. So these are the two, and if we count the net force, three forces involved in circular motion. So in circular motion, speed can be constant. But velocity will never be constant. Why? Because of ever changing direction. And if and if speed can go constant, then this tangential velocity, this tangential acceleration and tangential force can go zero. So if the speed is constant, then time derivative will be zero. So at will be zero, thus ft will be zero. So ft can be zero, but either speed is constant or not, at a particular location, at a particular instance, this we will have this magnitude v or omega. Thus even speed is constant or not, the centripetal acceleration will always be non-zero, always be there, and thus centripetal force will always be non-zero. If you want the circular motion, there must be centripetal force, or you will not get the circular motion. This is T, sorry. So, see, in uniform circular motion, I am saying speed is constant. So, in uniform circular motion, ft will be zero, because time derivative of speed will be zero. But there will be constant v, constant omega. So, we will have
acceleration, centripetal acceleration, and centripetal force. So centripetal force is important. We will not have circular motion without centripetal force. So how? So in a circular motion, where can we this centripetal force can get from? So let's go back to our trusted string, nada and nada, and block. when i am when I am moving this block in circular motion, either uniform or non-uniform, it does not matter, it is creating tension in the spring. It is creating tension in the string, and this tension is acting as centripetal. It is acting as centripetal force, because we know that if a mass, if we tie a mass to the center, to a string, the direction of tension will be away from mass, and for the support or the for rigid proof, it will be away from it. So this this tension acting away from block toward the center is acting as a centripetal force in in this case. And tension is which type of force? It is a type of, electromagnetic force. We studied that, right? What can be other forces which can act as centripetal force? Gravitation. Moon goes around earth, earth goes around sun in circular motion, and there gravitation between sun and earth is acting as a centripetal force there. What other thing? What other forces? On turning of the road, friction between tire and road act as centripetal force. We are gonna learn that deeply in further lectures. What other thing? In in or at atomic level, electrons go around nucleus in circular orbit, right? In circular orbit. So what is centripetal force there? What is centripetal force there? So negatively charged electrons and positively charged nucleus, there is attraction force between them. What is that? Coulomb's force. That is electromagnetic force. So that force is acting as the necessary centripetal force for electrons to move around, to go around the circle, around the nucleus, around the nucleus. So this was the dynamics dynamics of circular motion. Tangential force, these are the relations of tangential force. Centripetal force, very important. ये क्या है? ये बाप है और सर्कुलर मोशन बेटा है. अगर ये नहीं होगा, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा. सर्कुलर मोशन नहीं होगा. ये चाचा ये है तो अच्छा है, नहीं भी तो अच्छा है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं होगा, बाप नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा. बाप नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा. So this concludes dynamics of
circular motion. So we are gonna start now with a special case of circular motion, which I have been saying repeatedly since we have started the circular motion, which is uniform circular motion, which is UCM. UCM. So in uniform circular motion, what is the condition for uniform circular motion? Speed is constant. Constant. Tangential speed is constant. Means magnitude of tangential velocity is constant. So tangential if speed is constant, then what will happen to AT, tangential acceleration, which is nothing but time derivative of speed, it will go zero. And what will happen to FT, which is m into tangential acceleration? Excuse me, it will go zero. What will happen to centripetal acceleration? Of course, it will be there. It will be there because there, if there is a circular motion, there will be centripetal acceleration. There will be centripetal acceleration. So here you can either use omega v, you can either use r omega square, or you can either use v square by r. So net acceleration will be centripetal acceleration, and magnitude of centripetal acceleration will be constant. Will be constant. Will always be constant. So what are the formulae to remember in UCM? UCM. In board exams, you can get, you will definitely get questions on UCM. So let's go back to the start. Time period T equal to 2 pi by T. 2 pi by omega, sorry. It is the distance. Time period is equal to 2 pi r upon v, or 2 pi by omega. What will be the frequency? F1 upon T. This will be RPS. This will be second. Next is angular velocity,
which will be equal to 2 pi by t or 2 pi f or v upon r. Then there will be speed. What are the function of speed? These are repeating. These are just repeating. 2 pi r upon t or r omega. What is centripetal acceleration in vector form? It will be either minus omega square r bar or v square upon r minus of unit vector of r in scalar form, magnitude form, FCP is equal to r omega square equal to v square upon r. And centripetal force in vector form will be minus m omega square upon r bar or minus m v square upon r into r cap. And in scalar form fcp equal to mr omega square equal to m v square upon r, m v square upon r. What about angular acceleration? What about angular acceleration? Let's go to this formula. Omega is equal to v upon r. For a circular motion, r is constant. For uniform circular motion, our speed is constant. So, omega will be also constant. And if omega is constant, and if omega is constant, our alpha, which is d omega by dt, time derivative of angular velocity, it will be 0. It will be 0. See, we have already learned all of this. We are just using it in a special case of uniform circular motion where condition is speed is constant. That's why all this thing is happening where tangential acceleration is going to 0, angular acceleration is 0, and all these quantities are constant because v is constant, r is constant, that's why omega is constant, that's why acp is constant, that's why fcp is constant. So all these quantities are constant, and angular acceleration and tangential acceleration will be 0. Directions, if there is a quantity, their direction will be there along. We have already learned their directions. Omega is axial vector, use right hand thumb rule. R is radial vector along the radius pointing away from center. Centripetal acceleration and centripetal force are the radial vector which are acting towards the center. So we have already studied all of this. We are using our previous knowledge to study a particular case of circular motion, which is uniform circular motion, where our speed is constant. Remember, in UCM, only speed is constant, velocity is not constant. I am hammering this to in your brain.
That means circular motion speed can be constant but velocity can never be constant. So don't assume that acceleration in UCM will be zero. No, only tangential acceleration will be zero. We will still have centripetal acceleration and we will still have net acceleration which will be equal to centripetal acceleration. So don't get confused. Don't get confused. This is very easy part. UCM is very easy part. For JEE NEET level इसकी तरफ कुत्ता भी नहीं देखेगा. दिस इज वेरी इजी पार्ट बट सिर्फ सिलेबस में है इसलिए हम ले रहे हैं एंड ऑब्वियसली वी शुड नो दिस बट इफ यू नो द जनरलाइज्ड केस and I just give you this condition, you can do all this without even teaching or telling you because you know generalized case of circular motion. That's why we started with generalized case. Many teacher start uniform circular motion with UCM and they go into generalized circular motion. So उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है त्याला जास्त वेळ लागतो म्हणून बघा आपण जनरलाइज डिटेल मध्ये शिकलो तर UCM आपलं 15-20 मिनिटात संपलं काहीच प्रॉब्लेम नाही आता ह्याच्यात कुठलाही प्रॉब्लेम आला काही तुम्हाला दिलं तुम्ही कुठेही जाऊन पोहोचणार कारण तुम्हाला सगळं कन्सेप्ट बेसिक सगळं माहिती जनरलाइज सगळं माहिती त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठेही काय झिरो केलं कुठेही काय कॉन्स्टंट केलं की तुम्ही कुठूनही कुठपर्यंत जाणार तर हे काय झालं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आता दुसरी स्पेशल केस आपण काय पाहणार आहे सर्क्युलर मोशन विथ युनिफॉर्म अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय अल्फा काय कॉन्स्टंट आहे अल्फा काय कॉन्स्टंट आहे मग आता बघा इथून आता सर्क्युलर शब्द काढून टाका आणि अँग्युलर शब्द काढून टाका काय उत्तर आहे मोशन विथ युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन म्हणजे कुठलं लिनियर युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड लिनियर मोशन बरोबर त्याचा पर आपण चौथा पाडलाय वी हॅव स्टडीड दॅट टॉपिक व्हेरी डीपली सो वी नो आणि आपण कितीतरी वेळेस व्हॉट वी आर डुईंग when we are studying angular motion angular quantities we are also studying linear quantities and we are trying to relate them with each other and trying to understand the angular quantities with respect to relative quantities same to same इथं करायचं म्हणजे काय आता युनिफॉर्म अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय युनिफॉर्म लिनियर ऍक्सेलरेशन मध्ये आपले जे 3 फॉर्म्युले होते ते आपले आता परत आपल्याला आणावं लागणार आहेत पहिला कुठला होता v इज इक्वल टू u प्लस at दुसरा काय होता s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर तिसरा काय होता v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर मायनस 2as बघा हे काय लिनियर मोशनचे इक्वेशन्स आहेत लिनियर मोशनचे इक्वेशन्स आहेत आता u ही काय इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे अँग्युलर मोशन मध्ये रोटेशनल डायनॅमिक्स मध्ये व्हेलॉसिटीची एनालॉगस टर्म कुठली आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी
मग यू साठी जर इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल तर मग त्याला अॅनालॉगस काय टर्म येणार आहे, ओरिजिनल किंवा इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. व्ही काय आहे, फायनल व्हेलॉसिटी. मग त्याच्या अॅनालॉगस कुठली टर्म येणार आहे, ओमेगा. फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. पुढं टी टाइम टेकन तर सेम राहणार आहे, टाइम टेकन तर सेम राहणार आहे. आता यस काय लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे, त्याची जागा काय घेणार आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट घेणार आहे. ए काय लिनियर ऍक्सेलरेशन आहे. आता रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये ती जागा काय घेणार आहे, ती जागा कोण घेणार आहे, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन घेणार आहे. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन घेणार आहे. म्हणजे जर मला फिगर मध्ये काढायचं असेल तर काउंटर क्लॉकवाईज जात आहे आणि इथं ऍट टी इज इक्वल टू 0 ला तुमची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती होती, ओमेगा 0 होती. आफ्टर कव्हरिंग सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा, आफ्टर कव्हरिंग सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा, this at t is equal to t, at t is equal to t, our final angular velocity will be omega after time t. So time taken is t, or angular velocity will be v. So our initial omega 0 vector will be axial vector along this direction. If it is increasing, omega will be also along this direction and alpha will be also in this direction. It will be in this direction. So let's write those equations for uniform angular acceleration motion. So let's just replace linear terms with angular terms. What will be the first equation? Omega is equal to omega 0 plus alpha t. What will be the second equation? Theta is equal to theta t plus half of alpha t square. What will be the third equation? Omega square equal to omega 0 square minus 2 alpha theta. See, जरी तुम्हाला हे पाठ नाही झालं आणि एवढं तर पाठ झालेलंच आहे, कारण आता आपण त्याच्यावर असाइनमेंट्स घेतली, टेस्ट घेतल्या, आपण वर्गात पण भरपूर त्याच्यावर चर्चा केलेली आहे, त्याच्यामुळे हे तुमचे पाठ झालेले आहेत. हे नाही पाठ झाले पण तुम्हाला हे माहिती आहे आणि हे माहिती आहे तुम्हाला, हे कन्सेप्च्युअली ही क्लिअर आहे, तर तुम्ही जागेवर हे इक्वेशन्स तयार करू शकता. तुम्हाला जर हे पाठ झाले असतील तर दॅट इज अ प्लस पॉइंट. But if you know this and this, you can get this at any time while solving numericals. So if omega is changing, either increasing
uniformly or decreasing uniformly because we have uniform accelerated motion angular this. So ACP, which is R omega square, will also change accordingly. Will also change accordingly. अगर जर हे वाढतंय तर ओमेगा स्क्वेअर पण वाढणार आणि हे पण वाढत जाणार किंवा कमी होत जाणार. मग तसंच मग एफसीपी वर पण तोच इफेक्ट पडतोय. एम आर ओमेगा स्क्वेअर जर ओमेगा वाढतोय तर एफसीपी पण वाढत जाणार, कमी होतोय तर कमी होत जाणार, कमी होतोय तर कमी होत जाणार. म्हणजे in uniformly angular in motion with uniform angular acceleration, FCP and ACP, that means centripetal acceleration or centripetal force, will not be, will never stay same. They will change with respect to omega. With respect to omega, they will not stay constant, they will not stay same. And if ACP is changing, if ACP is changing, and ACP can be written as V omega, V omega. अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है एंड उसके कारण ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसका क्या होगा रे? ये भी बढ़ेगी या कांस्टेंट ही रह सकती है? स्पीड बढ़ेगा या नहीं, स्पीड बढ़ेगा या नहीं, ये आपको मुझे बताना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपका ओमेगा 0 10 रेडियन पर सेकंड है, आपका ओमेगा 20 रेडियन पर सेकंड है, and from omega 0 to omega it took 5 seconds, it took 5 seconds. तो ये क्या होगा? तो यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला वी कैन फाइंड दिस अल्फा. 20 equal to 10 plus alpha into 5. What it will be? Alpha is equal to 2 radian per second square. So what will be theta here? What will be theta here? What will be theta here? You can calculate it. You can also calculate theta from this. You can do this. I only need alpha. I only need alpha. So now let's go here. Let's go here. If radius, let's take radius is 1 meter, then at t is equal to 0, ACP will be R omega O square, which is initial, and this will be 1 into, what is my omega 0? 10 square, which will be 100 radian per second square. At t is equal to 5 second, ACP will be R omega square,
which is 1 into 20 square, which will be 400 radian per second square. So I know this. Now I know ACP at both positions. Now I can find V using this equation, or V is equal to R omega equation. Let's use this equation. So at t is equal to 0, V, that is speed, is equal to ACP upon omega 0. What is value? 100 upon 10. 100 upon 10. What I am getting? I am getting 10. Correct? Meter per second. At t is equal to 5 seconds, velocity will be this acceleration at 5 seconds, which is 400 upon 20. So, what is this? 20 meter per second. So, using an example, we prove that this is also changing. V is also changing. V is also changing. So this will be also either increase or decrease accordingly. So the motion with uniform acceleration, uniform angular acceleration, there will be tangential acceleration and tangential force, because we will have changing, we will not be constant. We will not be constant. We will not be constant. So in short, in uniform motion with uniform angular motion, angular, V will not be constant. So AT will not be 0, FT will not be 0, ACP will not be constant, FCP will not be constant. Got it? Got it? Now, what is the F? FT. What is the relation between angular acceleration and FT? It is R alpha. R alpha. अल्फा कॉन्स्टंट आहे बघा इथं, आर पण कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे तुमचा काय एफ टी टेंजेन्शियल फोर्स काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे ह्या मोशन मध्ये, काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि एफ टी जर कॉन्स्टंट आहे तर एटी पण तुमचा कॉन्स्टंट असणार आहे. बघा बघा, आपण काय केलं, उलटा प्रवास केला पण तेच प्रूव्ह केलं. आपलं टेंजेन्शियल मोशन कुठलं मोशन आहे रे, लिनियर मोशन. फेकलं की कसं जात होतं, स्ट्रेट जात होतं. बघा इथं काय टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन काय आलं, कॉन्स्टंट आलं, म्हणजे काय झालं, हे युनिफॉर्म मोशन झालं, युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड मोशन झालं. बघा टेंजेन्शियल वेलोसिटी चेंज होतीये, पण तुमचं टॅन्जेन्शियल ऍक्सेलरेशन आहे जे की लिनियर आहे ते कॉन्स्टंट आहे, एफ टी कॉन्स्टंट आहे. म्हणून टॅन्जेन्शियलच्या टर्मसाठी युनिफॉर्म ऍक्सेलरेटेड, युनिफॉर्मली अँग्युलर ऍक्सेलरेटेड मोशन असेल तर तिथं युनिफॉर्मली लिनियर मोशन विथ युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन पण असतं. बघा उलट गेलो, पण म्हणजे आपण लिहिताना जे लिहिलं होतं, 3 लिनियर लिहिले आणि 3 अँग्युलर लिहिले, ते नुसते ऍनालॉगसच नाहीये, सिमिलरच नाहीये, तर सर्क्युलर मोशन विथ युनिफॉर्म अँग्युलर ऍक्सेलरेशन असेल तर ह्या 3 फॉर्म्युला बरोबर
आपल्याला जर टँजेन्शियल डिरेक्शनची कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतील तर आपण ते 3 लिनियर युनिफॉर्मली ऍक्सलरेटेड मोशनचे इक्वेशन्स यूज करू शकतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. These were two special cases of circular motion, or rather horizontal circular motion. We are gonna study a third special case of circular motion, which is vertical circular motion, in future lectures. But now, what we are gonna study further will be both based upon either generalized circular motion in horizontal plane, or uniform circular motion, or uniformly accelerated circular motion. Uniformly accelerated circular motion. Now we are going to study a new concept, centrifugal force. So in dynamics, all the forces, centripetal force, tangential force, net force, are the forces, and units of forces is Newton. I forgot to remind you that, but I should have, but you don't need that much spoon feeding from me. So what is centrifugal force? What is centrifugal force? Have you heard about centrifuge? केमिस्ट्री के लैब में होता है उसमें, या पैथोलॉजी के लैब में होता है. टेस्ट ट्यूब में अगर पैथोलॉजी के लैब में उसमें अगर अपने ब्लड सैंपल डाला और वो ऐसे जोर से घुमाया तो क्या होगा, उसमें से जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नीचे आ जाते हैं. वो क्या आ जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के नीचे आ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरते हैं सेंट्रीफ्यूज में. आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं होगा तो. सेंट्रीफ्यूज. Centrifuge. So let's go back to our this circular motion. When I am performing this circular motion, I am actually pulling the block towards me, but my hand is feeling a away push away from the center. म्हणजे काय की मी ज्या वेळेस हे सर्क्युलर मोशन देतोय, ऍक्च्युली आता आपण पाहिलं की मी काय ऍक्च्युली लावतोय सर्क्युलर मोशन मध्ये राहण्यासाठी एक सेंट्रिपेटल फोर्स लावतोय, ज्याची डिरेक्शन काय टुवर्ड सेंटर आहे. पण माझ्या हाताला काय भास होतोय की बाबा मला हा ब्लॉक हा बाहेर खेचतोय रेडियली. हे कशामुळे वाटतंय, इथं टेन्शनमुळे पण वाटतंय, आणि दुसरं कशामुळे वाटतंय, सेंट्रीफ्युगल फोर्स मुळे वाटतंय. बघा आता सेंट्रीफ्युगल फोर्स काय. आता तुम्ही जर बुक्स मध्ये पाहिलं डायरेक्ट, आणि सर्क्युलर मोशनच्या जर हे पाहिलं, आता तुम्ही फ्री बॉडी डायग्राम्स पाहिल्या तर त्यांनी काय केलेलं असतं, डायरेक्ट समजा आता कोनिकल पेंडुलम शिकणार आहे आपण. कोनिकल पेंडुलम असा असेल तर ते काय करतात, डायरेक्ट सेंट्रीफ्युगल फोर्स देतात m ओमेगा स्क्वेअर r, आणि इकडे टेन्शन असतं
हा थिटा अँगल असतो तर टी कॉस थिटा आणि हा काय असतो टी साइन थिटा. मग काय म्हणतात म्हणजे एक्सप्लेनेशन दिलेलंच नसतं पण अज्युम करताना काय म्हणतात की रेडियली काय आहे रेडियली इक्विलिब्रियम मध्ये ब्लॉब म्हणजे काय बघा जसं असं 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 फिरतोय समजा कोनिकल पेंड्युलम का कसं असतं कैसा रहता है कोनिकल पेंडुलम goes like this goes like this we are gonna study that in future ऐसा जा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है इसका मूवमेंट रेडियल नहीं हो रहा मतलब इट इज नॉट गोइंग रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड सो मेनी पीपल अज्यूम दैट इन रियलिटी this mass is in radial equilibrium so what they do like summation of f radial is 0 t sin theta is equal to m omega square r ऐसा कुछ करते हैं. So this is partially true. Why I am saying it is partially true? क्योंकि अगर if the mass in circular motion is in radial equilibrium, that means there are no forces acting along the radius inward or outward, but हमें पता है we know this that to body to stay in circular motion we are gonna need centripetal force which is acting in inward direction. It is acting toward the center direction. That means we cannot have radial equilibrium in reality. In reality, we cannot have radial equilibrium because we will need an resultant force which is acting toward the center of the circle, which is performing the duty of centripetal force. एंड अगर वो फोर्स हमने निकाल दिया इफ वी रिमूव दैट सेंट्रिपिटल फोर्स circular motion will cease to exist. We have also seen the demonstration and we have also seen it mathematically. So why we take this? I am not saying this is wrong. I am saying this is partially wrong or partially right. So let's take the example of a car turning on the road. कार टर्निंग ऑन द रोड और उसमें एक पैसेंजर है और वो कुछ तो एक्सेलरेशन से टर्न कर रहा है. अगर हा टर्न करत आहे तर काय सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे मग तो सेंटरकडे काय असणार आहे एफ सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट करत असणार आहे जर असा रेडियस वेक्टर असेल तर रेडियल वेक्टर असेल तर. आता कार सर्क्युलर मोशन मध्ये जातीये त्याच्यावर काहीतरी एफसीपी आहे म्हणजे त्याच्यावर काय 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 ऍक्सेलरेशन आहे त्याच्यावर काय एफसीपी आहे म्हणजे काय एक सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन आहे आणि जर बघा सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन आहे अँड विथ रिस्पेक्ट टू कार
This passenger is inside is at rest because their relative position is not changing, and vice versa with respect to passenger, this car is also not moving. So if we take the example of if we take the passenger, he is inside the car. So for him, the car is frame of reference. Frame of reference. And this, but this car is accelerating. This car is accelerating. That means it is in inertial frame of reference. So for passenger, car is frame of reference. Frame of reference. But the frame of reference or car is accelerating with ACP. So that means this frame of reference is inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Inertial frame of reference. So if car is in inertial frame of reference, that means it is in accelerating frame of reference, we cannot apply Newton's laws on this passenger. Because what is the limitation of Newton's law? What is the limitation of Newton's law? What is limitation of Newton's law? Is that for Newton's law to apply, frame of reference of motion should be at rest or at constant velocity. That means it should be non-accelerating or it should be non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. So if this is the center and there is FCP, ACP acting in this direction on frame of reference to convert non-inertial inertial frame of reference to inertial frame of reference, what we do? What we do? लिफ्टचं एक्झाम्पल आठवा सगळ्यांनी. एलिव्हेटरचं एक्झाम्पल आठवा. लिफ्ट एलिव्हेटर आहे, लिफ्ट आहे, ती जर ए नी वरती चालली आहे, ऍक्सेलरेशननी ऍक्सेलरेट होती वरती, तर फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय होती? ही इनर्शियल ऍक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरन्स होती. मग जर जो आतला माणूस असेल, जो एक वजन काट्यावर उभा आहे, त्याला काय होणार आहे? जड फील होणार आहे. का जड फील होणार आहे? कारण त्याच्यावर जी प्लस ए इतकं नेट ऍक्सेलरेशन लागणार आहे टुवर्ड डाऊनवर्ड. त्याच्यामुळे त्याचा काय वेट, ऍपरंट वेट त्याचं काय वाढणार आहे. जर लिफ्ट खाली जातीये तर काय आपल्याला करावं लागणार आहे? जी मधून मायनस ए करावं लागणार आहे. मायनस ए करावं लागणार आहे. म्हणजे काय? ऍपरंट वेट हलका, लिफ्ट खाली जात असेल तर आपल्याला हल्का हल्का फील होता है और ऊपर जा रही है तो भारी फील होता है. मतलब क्या कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो बॉडी है उस पे एक्सेलरेशन लगाएंगे टू मेक दिस
no inertial frame, non-inertial. So to apply Newton's law on this passenger, what we will have to do? There we will apply ACP in opposite direction to this ACP. This ACP. So if this is the block, this is the mass, and ACP is acting towards this direction, then there will be equal and opposite. We will have to apply equal and opposite centrifugal acceleration. Their magnitude will be same, but centrifugal acceleration will be anti-parallel to ACP. See, that's why when you turn, जेव्हा तुम्ही टर्न करता त्यावेळेस टर्नच्या, जसं तुम्ही असं टर्न करत असाल, हा, जर टर्न करत असाल तर तुम्ही काय होतं, तुमचं तुम्ही गाडीमध्ये असाल, कारमध्ये असाल, कशात असाल, तुम्ही आपाप काय होता, टर्नच्या आउटसाइड डिरेक्शनला टर्न होता, असे फेकले जातं, बरोबर का? हा, असा आपोआप हे होता का नाही? म्हणजे ऍक्च्युअल फोर्स असतो का? नसतो. हा, हे सगळं कशामुळे होतं? फ्रेम ऑफ रेफरन्स मुळे होतं. फ्रेम ऑफ रेफरन्स मुळे होतं. आपल्यावर असा फोर्स आपल्याला जाणवतो, तो रिअल फोर्स नसतो. म्हणजे तो काय असतो? सुडो फोर्स असतो. सुडो फोर्स असतो. सुडो फोर्स असतो. पण सुडो फोर्स असतो म्हणून त्याचा इफेक्ट जाणवतो असं नाही. सुडो फोर्स असतो म्हणून त्याचा इफेक्ट जाणवतो असं नाही. पण तो मग इफेक्ट जाणवतो तो कोणाला जाणवतो? जो ऑब्जेक्ट ऍक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आहे त्याला जाणवतो. म्हणजे कोणाला जाणवणार? इथं पॅसेंजरला जाणवणार. फक्त जो गाडीत बसलेला आहे तोच फक्त बाहेरच्या बाजूने फेकली जाते. गाडी फेकली जाते का रे बाहेर? नाही फेकली जात. फक्त गाडीतलं सामान आहे किंवा गाडीतलं माणसं आहे तेच फक्त असे बाहेरच्या साईडला वाकले जातात. तसं म्हणजे की सेंट्रीफ्युगल फोर्स आहे हा कशावर लागणार आहे? फक्त आपल्या मास इन क्वेश्चन मध्येच लागणार आहे. रेफरन्स टू मास लागणार आहे. रेफरन्स टू मास लागणार आहे. कळालंय बघा. सेंट्रीफ्युगल फोर्स फार काही अवघड नाहीये. कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर नाही जरी झाली तरी एक्झाम्पल ऍप्लिकेशन तुम्हाला करता येतील. तरी पण अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. न्यूमेरिकल्स तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे. So centripetal force is first of all pseudo force. Centrifugal force will only be experienced by body in accelerated frame of reference. Accelerated frame of reference. And F CF सेंट्रीफ्युगल फोर्सचा वेक्टर काय असणार आहे? मायनस ऑफ FCP. That means their magnitude will be same, but their direction will be opposite. Centrifugal force is acting towards
acting towards out of the circle. It is acting away from center along the radius, and centrifugal force is centrifugal force is acting away from center along the radius, and centripetal force is acting towards center along the radius. म्हणजे काय आहे, त्यांची मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डिरेक्शन अपोजिट आहे. डिरेक्शन अपोजिट आहे. परत आता आपण आपल्या डिव्हाइस कडे जाऊ. So this is circular motion, and I have already told you that the tension in the string is acting as centripetal force. Centripetal force. And when I look at the block, I can see that it is actually not going outward or inward. But if we take that measurement with respect to the block or from the reference of the block, म्हणजे बघा, फ्रॉम द रेफरन्स ऑफ द ब्लॉक पाहिलं म्हणजे मी ब्लॉकच्या ठिकाणी उभं राहिलो तरच मला काय जाणवेल की मला जितक्या फोर्सनी कोणतरी आतमध्ये खेचतंय तितक्याच फोर्सनी कोणतरी बाहेर पण खेचतंय, त्याच्यामुळं मी रेडियल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. त्याच्यामुळं मी रेडियल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. दॅट्स वाय मी इथं लिहिलं होतं. दॅट्स वाय from the reference of our mass or particle, radial force will be zero in circular motion, because mass is experiencing or particle is experiencing two forces from the point of view of particle. Which one is, if this is center FCP and this is FCF, and my string tension in string is providing the FCP, which is tension, which is equal to mv square upon r, then this will be also equal to FCF, centrifugal force. Got it? So in while solving examples or while working on applications of circular motion, we are gonna use this, but we need to understand that we are taking this with in the reference frame of our particle. If I am studying the particle from away, then I know, even I see that it is not moving radially, but I know from math that there is a net acceleration which is acting along the radius towards center. But if I sit on that particle and move along with it, I will feel that there are no forces, no resultant force along radial direction, because centripetal force is pulling me, and centrifugal force is pushing me away, and they both are same. That's why from the reference of our particle, resultant of radial forces will be zero. So this was centrifugal force.
Centrifugal force also can be explained by concept of perceived gravity. I will try to tell you that also, but you already knew the concept of frame of reference, so I explained with using that concept. But in future, if I have time, I will explain it using the concept of perceived gravity, and with that explanation you will understand how centrifuge works. Just remind me that when we have time. So now we're gonna start with applications of circular motion. First one is conical pendulum. Now we are gonna apply all the concept we learned in some real or imaginary situations to solve some problems. So what is conical pendulum? So you already know the regular pendulum or simple pendulum. What is simple pendulum? काय असं सिंपल पेंडुलम? एक इक्विलिब्रियम पोझिशन असते. एका दोऱ्याला एक बॉब बांधलेला असतो, एक मास बांधलेला असतो छोटा. हा, आणि जर तो खाली सोडला तर ग्रॅव्हिटीमुळे जो ज्या पोझिशनला असणार आहे व्हर्टिकल, ती पोझिशन काय असणार आहे, त्याची इक्विलिब्रियम पोझिशन असणार आहे. सिंपल पेंडुलम मध्ये काय होतं की त्या इक्विलिब्रियम पोझिशनच्या का अँगल करून ह्या पोझिशनला येतो बॉब मास, नंतर मग परत अपोजिट साईडला जाऊन इक्वल अँगल करतं इक्विलिब्रियम पोझिशन बरोबर या साईडला, आणि असं असं फिरत राहतं. याला काय म्हणतात? सिंपल पेंडुलम म्हणतात. पेंडुलमचं मोशन काय? ऑसिलेटरी मोशन आहे. म्हणजे काय? एक पाथ ते सारखं सारखं फॉलो करतो. हा जो आता आर्क आहे हा सारखा सारखा फॉलो करतोय सिंपल पेंडुलम मध्ये. मग कोनिकल पेंडुलम कसं असतं मी आताच तुम्हाला दाखवलं होतं. आपली ही काय इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे, ही काय इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे. तिथून एका लेवलवर असं बॉब किंवा आपला पार्टिकल आहे हा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये ट्रॅव्हल करतोय, आणि हा स्ट्रिंग आहे हा काय तयार करतोय? एक कोन तयार करतोय. बघा म्हणजे कसं, ही इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे आणि तिथून मी काय केलं, एका असा कोनिकल पेंडुलम मध्ये आणलं. म्हणजे काय की माझा पार्टिकल आहे तो हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन फॉलो करतोय, आणि माझा स्ट्रिंग आहे जर तुम्ही तो असा स्वीप केला त्याचा एरिया तर कोन तयार होतोय, कोन तयार होतोय. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? कोनिकल पेंडुलम म्हणतो. कोनिकल पेंडुलम म्हणतो. म्हणजे काय, जर एल लेंथचा स्ट्रिंगला आपण यम इतका मास बांधला आणि ह्या यम मासला आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन मध्ये टाकला तर तो कसा फिरणार आहे? एकतर तो पहिली गोष्ट म्हणजे अशा काहीतरी लेवलला वरती येईल, आणि मग असा सर्कलमध्ये तो फिरेल, सर्कलमध्ये तो फिरेल. मग हा काय असणार आहे? त्या सर्कलचा सेंटर असणार आहे. हा काय असणार आहे? रेडियस असणार, रेडियस असणार आहे. हा, ही लेंथ जर यल असणार आहे तर ही लेंथ पण काय असणार आहे?
स्ट्रिंगची लेंथ यल असणार आहे. हा थीटा आणि हा काय असणार आहे थीटा. थीटा काय असणार आहे अँगल मेड विथ व्हर्टिकल ऑर इक्विलिब्रियम पोझिशन. इक्विलिब्रियम पोझिशन काय असते व्हर्टिकल लाईन असते. मग आता ह्या आता हा स्ट्रिंग आहे तर इथं काय असणार आहे टेन्शन असणार आहे. टेन्शन असणार आहे. आता आपण काय चालू केलंय फ्री बॉडी डायग्राम काढायला चालू केलेलं आहे. बघा फ्री बॉडी डायग्राम काढायला चालू केलेलं आहे. हा मास आहे त्याचं वेट असणार आहे कुठं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. कारण याचं काय इफेक्टिव्ह ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी खाली लागतीये. मग आता ट्रिग्नोमेट्री यूज करायची. हा अँगल थिटा असेल आणि हे दोन लाईन पॅरलल असतील तर हे काय झाले अपोजिट अँगल झाले. हा अँगल थिटा झाला. मग आता आपल्याला काय करावं लागणार आहे टी एका अँगलला आहे आपल्याला काय करायचंय एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या एक्स आणि वाय कंपोनंट मध्ये सगळे जर एखादा अँगल नसेल तर ती काय करायचे आपल्याला रिझॉल्व्ह करायचे. मग टीचा रिझॉल्व्ह करायला मग कसं असणार आहे त्याचे कंपोनंट्स तुम्हाला ट्रिक सांगितलेली मी. आय हॅव टोल्ड यू अ ट्रिक. component near the theta is always cos. So this component will be t cos theta and the remaining component will be t sin theta. Remaining component will be sin theta. आपण भरपूर एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत फ्री बॉडी डायग्रामचे. भरपूर एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. फ्री बॉडी डायग्रामला आता अजिबात अवघड जायला नाही पाहिजे. मग आता कोनिकल पेंड्युलम मध्ये बॉब ना एकदा का सेट झाला सर्कल मध्ये सर्क्युलर मोशन मध्ये सेट झाला तो ना वरती जातोय ना खाली जातोय. दॅट मीन्स इट इज इक्विलिब्रियम इन y direction. That means summation of all the forces in y direction is 0. तो करा विथ साइन कन्व्हेन्शन्स घ्यायचं प्लस वाय मायनस वाय प्लस एक्स मायनस वाय. सो टी कॉस थीटा विल बी प्लस टी कॉस थीटा प्लस मायनस mg equal to 0. So t cos theta will be mg. This is my equation 1. And see there is component of tension t sin theta. It is along the radius and acting and directing towards the center. So t sin theta is acting as fcp is acting as fcp. So t sin theta is fcp which is equal to m omega square r. But do we have r here? Do we have r here? Let's find r. Let's take this triangle separately. If this is r, this is l and this is theta, what is the value of sin theta? Sin theta is r upon l. So r is equal to l sin theta. So I can put that in here. So t sin theta is equal to m omega square l sin theta.
So from here, sine theta will get cancelled, and T will is equal to m omega square L. This is my equation 2. पेंड्युलमचं कोनिकल पेंड्युलम आहे, म्हणजे आपल्याला काय काढायचं नेमकं, टाइम पिरियड काढायचा. सिंपल पेंड्युलम जास्त आपला घड्याळाचा पेंड्युलम तो काय असतो, त्याचा टाइम पिरियड 1 सेकंद असतो. आपण पेंड्युलम कशासाठी वापरतो, फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम किंवा हार्मोनिक मोशन असल्यामुळं तिथं टाइम इम्पॉर्टंट आहे, टाइम पिरियड. सो टाइम पिरियड कुठे लपून बसलेला आहे, ओमेगा मध्ये लपून बसलेला आहे. तर मग आपल्याला ओमेगा काढायचा आहे. मग लेट्स डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. T upon T cos theta is equal to m omega square L upon mg. So T got cancelled, m got cancelled. So what remain is omega square is equal to G upon L cos theta. That means omega is square root of G upon L cos theta. And what is omega? Omega is nothing but 2 pi by T. Here T is time period. So time period T will be, see, 2 pi by omega, and let's put this here. So it will be 2 pi, these terms will get inverted because here it is 1 upon omega square root of G upon L cos theta. This is time period of our conical pendulum, and frequency is 1 upon T. Just flip this equation, just flip this equation. So see, equation for time period is 2 pi and square root of whole G by L cos theta. Here is, in this equation there is no mention of m. That means if string can handle it, string is indestructible, you can either tie 1 gram object or 1 ton object or 1,000 ton object and move it along the conical pendulum of this angle theta. Their time period will always be same. Time period of conical pendulum does not depend on mass, it only depends on how much is the string is, how much is the angle between string and vertical or equilibrium position and length of the string. And if you are doing experiment on same place on earth, G is gonna stay constant, G is gonna stay constant. So this bob or this mass is going in a circular motion, so it has some speed, and if it has speed it will have kinetic energy. What is kinetic energy of bob? It will be half of mv square.
half of mv square. You can replace v with r omega or 2 pi r by t. And as you can see here, there is change in height, or there is vertical displacement of bob when it is at equilibrium and it is in circular motion. That that height is, let's say, h. That means when this, let's say it as a delta h. That means when conical pendulum goes from equilibrium to in motion, there will be change in potential energy. There will be change in potential energy. And what will be that change? We know PE is equal to mgh. And change in potential energy will be mg delta H. So what is this delta H? What is this delta H? You can find it using, you can find it using trigonometry. So delta H is this length minus this length. Let's say this length is x. So in our triangle, this length is x. And if I take cos theta, it will be x upon L. So my x will be L cos theta. L cos theta. So my delta H will be L minus L cos theta. That means it will be L into 1 minus cos theta. So delta potential energy will be mgl1 minus cos theta. See, cos theta always ranges from 0 to 1. 0 to 1. So this will be always greater than 1. G will be always positive. Magnitude of G, mass is scalar, it will be always positive. Length of string will be always positive. So when string goes from equilibrium position into conical pendulum position, potential energy will always increase. Potential energy will always increase. Or you can just see here, as you go high, your potential energy increases. So this string has risen a vertical displacement or height of delta H. So obviously the potential energy of this mass or bob has risen. Now let's take second situation. Let's take second situation. Motion of a particle inside a smooth cone. Inside a smooth cone.
मतलब क्या, आपने आपने फनल देखा आहे, फनल मराठीत त्याला नरसाळ म्हणतात. त्याच्या जर आतल्या साईडला पार्टिकल ठेवला आणि तो जर आपल्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये ठेवायचा असेल तर त्याच्यासाठी काय काय कंडिशन्स आपल्याला लागतील ते आपल्याला फाइंड करायचे. जर जर लेट्स टेक दिस कोन, जर मी इथे एखादा मास टाकला सोडला तर तो काय करणार आहे, डायरेक्ट खाली जाणार आहे आणि त्याच्या इथं इक्विलिब्रियम पोझिशनला येऊन पोहोचणार आहे. बट व्हॉट इज आवर ऑब्जेक्टिव्ह? आवर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू कीप this particle in circular motion, and for it to be put in circular motion and it to stay in circular motion, there should be some minimum forces or some maximum quantity or some minimum quantity to this to stay in this circle always. If a quantity increases, either it will get thrown out, or if some quantity decreases, it will follow a spiral motion and it will go in the equilibrium position, that is at the end of cone. So we need to find some, what is that minimum or maximum minimum or maximum quantity to keep the particle in a circular motion inside a smooth cone. So take a cone and assume this particle is in the circular motion. Angle of this cone, side of cone with vertical is theta. So first, what will be our force? It is gonna be mg weight. Second will be normal reaction, which is acting perpendicular to the surface and away from surface. We already know this. I'm not gonna spend much more time explaining why the normal reaction, what is normal reaction force, because we have already learned this. Because we have already learned this. So again, we will need to resolve any vector which is not along the x and y axis for that, and that vector is n. So if this angle is theta, and this is horizontal, this is vertical, this will be 90 degree. So this angle will be 90 minus theta, and this and normal vector is perpendicular to the surface. So this angle and this angle will be 90. This angle plus this angle will be 90. So this angle will be theta. This is very easy trigonometry. I have told you during study of free body diagram, you should know geometry and trigonometry, angles in parallel lines. You should know this. You have learned that in 9th, 10th standard. If we spend our time, I have already once explained how to find angle.
So we have actually spent time on that, but we are not gonna spend time each and every time when we have to find angle. So what will be x component of this normal? It will be n cos theta, because it is near theta, so that component is cos theta. What will be y component? It will be n sin theta. Now let's introduce concept of centrifugal force. So for this mass, according to the mass, there will be a FCF, centrifugal force acting, which will be equal to mv square by r. So summation of Fy is equal to 0. Similarly, we need to keep this mass horizontally in circular motion. So there should not be any movement along the surface, either upward or in downward direction. So what we need? We need this. So for this, what is what are the forces? Plus n sin theta plus minus mg equal to 0. So n sin theta equal to mg. This is my equation 1. Now using concept of centrifugal force for the particle, according to particle, summation of radial forces is 0. So if summation of radial forces is 0, we can write this as plus FCF plus minus n cos theta, see the sign conventions, equal to 0, or n cos theta equal to mv square upon r. Same step, I can say that there is a component of normal reaction acting along the radius, and it is points towards the center. So n cos theta is acting as FCP, centripetal force. So n cos theta is equal to mv square upon r. See, you can go either way. You can go either way, but you and still you will get same equations. But for conical pendulum, we have already seen this method, so we are gonna use this perspective. This is my equation 2. So let's divide equation 2 by 1. N sin theta upon n cos theta equal to mg upon mv square upon r. N will get cancelled and will get cancelled. Sin theta upon cos theta will be tan theta. So we can find radius using this. What it will be? Radius r is equal to v square tan theta upon g. Radius of a circle, that means distance from vertical to the bob or to the particle.
That is our radius. So why we have found this radius? Now let's assume that V max is the maximum velocity with which the particle can go around in cone inside a conical surface and still going in circular motion and still staying in the cone. Because if you increase the velocity, that velocity will be, if we increase our velocity beyond this point, what will happen? It will go outside the funnel, because there will be very high kinetic energy which cannot be contained by these surfaces, and it will go outside of the funnel or outside of the cone. So we need some maximum limit of velocity to particle stay inside the cone. And so for this Vmax, we will get Rmax. So Rmax is equal to Vmax square into tan theta upon G. See, for a particular cone, theta will be always constant, G will be constant. So Rmax and Vmax will be changing accordingly. So let's assume, see, from this equation and what I have explained earlier, जर आपण आर वाढवत गेलो, म्हणजे वरती 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 घेत जायला लागलो, तर एक असं लिमिट येणार आहे जिथं आपला कोण संपणार आहे. म्हणजे ह्या आरचं काय आहे, मॅक्झिमम लिमिट आहे आर मॅक्स, आणि त्या लिमिटला अकॉर्डिंग टू धिस हे काय, आर इज प्रपोर्शनल टू व्ही स्क्वेअर. म्हणजे जसा जसा आर वाढतोय तसा तसा व्ही पण वाढतोय. म्हणजे ह्याच्या काहीतरी फिजिकल बाउंड्रीज असल्यामुळं काय आपल्याला आरचं मॅक्सिमम लिमिट आहे, आणि म्हणून आपल्याला ह्या इक्वेशन नुसार व्ही मॅक्स पण एक मॅक्सिमम लिमिट आहे, and that is nothing but R max and V max. आता बघा, आता जसं जसं व्हेलॉसिटी वाढतीये तसं जसं आर वाढतोय. म्हणजे आपण दोन इन्स्टंट घेऊ, कोणचे, हा एक सर्कल आहे असं समजू, आणि पुढे जाऊन हा एक सर्कल होते असं समजू. आता जसा जसा रेडियस वाढतोय R2 आणि R1 मध्ये, R2 इज ग्रेटर दॅन R1, R2 is greater than R1. So V2 will be greater than V1. म्हणजे ह्या पोझिशनला ह्या पोझिशनची व्हेलॉसिटी ह्या पोझिशन पेक्षा जास्त असणार आहे. आता तुम्ही सांगा, तुम्हाला 1 सेकंद दिलाय, त्या एका सेकंदामध्ये इथं जास्त रिव्होल्यूशन पूर्ण होतील की इथे जास्त रिव्होल्यूशन पूर्ण होतील? बघा, एक काय तुम्ही 5 सेकंद का सांगा,
5 सेकंदामध्ये किंवा 1 सेकंद ठेवू, 1 सेकंदामध्ये इथून समजा इथपर्यंत जातोय, हा इथपर्यंत जातोय किंवा इथं समजा जास्त हा हा इथून सेम डिस्टन्स आहे पण इथपर्यंत जातोय, हा म्हणजे तर तिथंच 1 सेकंदामध्ये तेवढाच जातोय. पण आता सर्कल वाढला त्याच्यामुळं ऍट धिस पोझिशन ऍट व्हेअर V2 इज ग्रेटर दॅन V1 F2 विल बी लेस दॅन F1. बघा इथं काय आहे, इथं सर्कलचा सर्कमफरन्स कमी आहे, इथं सर्कलचा सर्कमफरन्स कमी, इथं जास्त आहे. आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे, जसं जसं तुम्ही आर वाढवत जाताय तसं फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे. कारण फ्रिक्वेन्सी काय आहे, 2πr/t आहे. 2πr/, रिव्होल्युशन पर सेकंद आहे. इथं रिव्होल्युशन छोट आहे, इथं रिव्होल्युशन छोट आहे, त्याच्यामुळं इथं जास्त फ्रिक्वेन्सी राहील, कमी वेळामध्ये जास्त सर्कल तुमचे पूर्ण होतील, रिव्होल्युशन पूर्ण होतील. पण इथं सर्कमफरन्स जास्त असल्यामुळं, इथं रिव्होल्युशन मोठं असल्यामुळं तितक्याच वेळेमध्ये इथं कमी रिव्होल्युशन पूर्ण होतील. म्हणून मग जेव्हा ऍट व्ही मॅक्स F will be, frequency will be minimum. Frequency will be minimum. So, if we need to find this frequency, कमीत कमी किती फ्रिक्वेन्सीनी, किती RPS ने आपल्याला फनल मध्ये तो किंवा कोनिकल शेप मध्ये तो पार्टिकल फिरवत ठेवावा लागेल, जेणेकरून तो सर्क्युलर मोशन मध्ये राहील, सर्क्युलर मोशन मध्ये राहील. मग काय, मग आपलं समजा इथं आलं, खोडतो मी थोडा, V max equal to R max into omega. Omega is nothing but R max into 2 pi F minimum frequency. So F minimum will be, काय होईल, F minimum V max upon 2 pi R max. V max upon 2 pi R max. म्हणजे पहा, फॉर सर्क्युलर मोशन इनसाइड अ कोनिकल शेप आपण व्ही मॅक्स काढला, काय होता तो, आर मॅक्स काढला, व्ही मॅक्स स्क्वेअर टॅन थीटा अपॉन जी आणि एफ मिनिमम काढला, काय, हा व्ही मॅक्स अपॉन 2 पाय आर मॅक्स. म्हणजे सर्क्युलर मोशन इनसाइड अ कोनिकल स्मूथ कोन for velocity we will have some V max
अँड लेट्स अज्युम की आता जसं जसं खाली जाणार आहे, जसं जसं खाली जाणार आहे, तसं तसं आर कमी होत जाणार आहे आणि व्ही पण कमी होत जाणार आहे. आर कमी होत जाणार आहे आणि व्ही कमी होत जाणार आहे. जसं जसं आर कमी होतोय तसं तसं व्ही कमी होतोय, पण त्याच्याबरोबर फ्रिक्वेन्सी पण वाढतीये. फ्रिक्वेन्सी पण वाढतीये. पण आता बट ऍट आर इज इक्वल टू झिरो, at r is equal to 0, v will be 0, but what will be the value of f? इथं r max आहे, मॅक्स काढून टाका तुम्ही. हेच इक्वेशन v अपॉन 2 पाय अपॉन r वापरलं आणि इथं 0 टाकलं तर f will tend to infinity. f will tend to infinity. Thus we can say we can show the lower limit for velocity. We can show lower limit for radius, which is 0, and maximum is r max. But we cannot define maximum limit for frequency, because specific upper limit for frequency is not possible, is undefined, because it comes as infinity. It comes as infinity. पहा तुम्ही युट्यूबवर व्हिडिओ पाहिले असतील ते कॉइनचे, बघा असं सर्क्युलर कोन असतो आणि साईडने कॉइन सोडतात त्याच्यामध्ये, आणि जसं गोल गोल फिरत स्पायरल शेप करत खाली जातो, स्पायरल शेप फॉलो करत खाली जातो. म्हणजे नेमकं काय होतंय तिथं बघा, आधी काय असतं, आधी हळू 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 चालू करत होतो. बघा युट्यूबवर गेल्या ना की तुम्ही सर्च करून बघा की कॉइन अँड कोनिकल सरफेस वगैरे काहीतरी, किंवा मला सापडलं तर मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकल. तो साईडने असं सोडतात, आधी हळू हळू त्याचं सर्क्युलर मोशन चालू होतं, स्पायरल जातो ऍक्च्युली, पण हळूहळू जातो. म्हणजे काय, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, पण जसा तो खाली जातो ना, जसा एंड पर्यंत जायला लागतो, आणि खाली त्याला फनेल असतं, म्हणजे त्याला काय असा एंड पॉइंट नसतो, त्याला होल असतो. जसं जसं त्या होलच्या जवळ जायला लागतो ना, तिचं स्पीड एकदम जोरात वाढतं. इतकं जोरात वाढतं की इट इज व्हिजिबली व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. स्पीड नाही, फ्रिक्वेन्सी इतकी जोरात वाढते की आरपीएम किंवा आरपीएस फार वाढतं, तुम्हाला ती व्हिजिबली दिसतं. म्हणजे जसं जसं आर इज इक्वल टू 0 कडे जाते, खाली जाते, तशी फ्रिक्वेन्सी काय फार वाढतीये. आणि आणि थिअरॉटिकली आर इज इक्वल टू 0 ला किती वाढते, इन्फिनिटी इतकी वाढतीये. हे काय झालं, इनसाइड स्मूथ कोनचं झालं. आता सेम प्रिन्सिपल इनसाइड स्मूथ बोल मध्ये पण वापरता येतं, किंवा विथ फ्रिक्शन बॉल मध्ये पण वापरता येतं. इथं स्मूथ कोन आल्यामुळे आपण इथं कुठंच फ्रिक्शन इन्क्लूड नाही केलेलं. बघा, कुठंच फ्रिक्शन इन्क्लूड नाही केलं. पुढे जाऊन आपण एक्झाम्पल मध्ये ज्या वेळेस एका बॉल मध्ये सर्क्युलर मोशनचा अभ्यास करणार आहे, त्यावेळेस आपल्याला परत हेच अप्लाय करायचंय, पण कदाचित तिथं फ्रिक्शन असेल किंवा नसेल. सो आजचा आता शेवटचा पार्ट आपण घेऊ. आणि मग लेक्चर संपवू. डेथ वेल किंवा मौत का कुआं. तुम्ही सर्कस येते किंवा काही फेस्टिवल्स येतात
किंवा एखाद्या मोठ्या यात्रा वगैरे असतील, आमच्या लहानपणी असायचं, तर तुम्ही पाहिलं का नाही माहिती मला, पण तुम्ही मौत का कुवा जरी नसेल पाहिलं तरी तुम्ही अम्युजमेंट पार्क मध्ये रोटर पाहिला असेल, रोटर पाहिला असेल. काय असतं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी असते, एक सिलेंड्रिकल बॉडी असते अशी, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जाता आणि तुम्हाला काय करतात ते, त्याच्या सिलेंडरच्या इनसाइड सिलेंडर वॉलला काय करतात, तुम्हाला ते सेफ्टी बेल्ट लावून टाय करतात आणि ते एकदम स्पीडनी ते सिलेंडर एकदम जोरात फिरवतात, एकदम जोरात फिरवतात. आणि तुम्हाला काय वाटतं, मग तुम्ही काय झाले, मी म्हटलं होतं तुम्ही मास झाले सर्क्युलर मोशन मधले, आणि तुम्हाला काय फील होतं, तो सेंट्रीफ्युगल फोर्स फील होतं. आणि व्हॉट डू यू फील, दॅट समवन इज पुशिंग यू इनसाइड द सरफेस बिहाइंड यू with what force, equal to centripetal force with equal to mv square by r. तर ते रोटरचं प्रिन्सिपल झालं, दोन्हीचं सेम आहे. आणि मोदका कुवामध्ये काय असतं, असं सेम स्ट्रक्चर असतं, असं सिलेंड्रिकल, आणि त्याच्यामध्ये टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर चालवणारे स्टंट मन असतात, आणि ते काय करतात, ते along the surface, curved surface of, along the curved surface of सिलेंडर व्हेकल चालवतात. म्हणजे काय की तुम्ही हॉरिझॉन्टल सरफेसवर चालवूच शकता, पण ते कसं चालवतायत, भिंतीवर जर गाडी चालवतायत, म्हणजे काय, समजा ही गाडी आहे, हे गाडीचे पाय आहे, तुम्ही असं चालू शकता, पण ते कसं चालवतायत, असं चालवतायत, भिंतीवर चालवतायत. पण ती भिंत कशी आहे, सर्क्युलर आहे, ती वॉल कशी आहे, सर्क्युलर आहे. मग ते काय मोशन फॉलो करतायत, सर्क्युलर मोशन फॉलो करतायत, त्याच्यामध्ये सर्क्युलर मोशन फॉलो करतायत. आणि त्यांना बरोबर त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये राहायचं असेल, त्यांना जर खाली पडायचं नसेल, तर त्यांना एका मिनिमम फ्रिक्वेन्सीनी किंवा मिनिमम अँग्युलर व्हेलॉसिटीनी फिरावं लागतं, तर आणि तरच ते असे आडवे सर्कल मध्ये फिरू शकतात, or else they will fall to the ground. So here what force do the rider uses to counter the gravity which is his weight. त्याचं वेट कसं आहे, समजा इथं रायडर आहे, इथं रायडर आहे, तो असा चाललाय, असा गोल फिरतोय, त्याचं वेट कसं आहे, कसाही गेला तरी त्याचं वेट खालीच लागणार आहे. तो खाली का नाही पडत आहे, खाली का नाही पडत आहे, कारण त्याला काउंटर करायला काहीतरी अपोजिट फोर्स लागणं आवश्यक आहे. समजा त्यांनी सर्क्युलर मोशन थांबवलं, इफ that rider stops his circular motion, he is gonna fall downward, and his motion will be downward. So if the wall is rough and there is friction involved, the friction is always opposite to the motion. So in y direction, if we remove the part of circular motion, the body will fall downward. That means its motion will be along the wall towards negative y-axis. So our frictional force will be opposite to that
opposite to that motion along the positive y-axis, along the positive y-axis. Now reintroduce the circular motion. If rider is going this way, his normal reaction will be perpendicular to the surface, away from surface, this, right? And this will be his centrifugal force according to him, which will be mr omega square, mr omega square. So for rider, according to rider, f radial is 0. So m omega square r minus n equal to 0. So n will be m omega square r. This is my first equation. This is my first equation. Two riders stay in this fixed location and not to fall because of weight. The frictional force should be greater than his weight or equal to. बघा, रिझल्टंट ह्या दोन फोर्सचा रिझल्टंट एकतर झिरो झाला पाहिजे किंवा वरच्या डिरेक्शनला असला पाहिजे. तर जो एमजीच्या डिरेक्शनला असेल तर रायडर खाली खाली जात जाणार आणि कदाचित एकदम अचानक पडेल सुद्धा. म्हणजे आपल्याला जर सर्क्युलर मोशन मध्ये अलॉंग द वॉल रायडरला ठेवायचा असेल तर फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ॲट लिस्ट mg or greater than mg. So what is the friction force? What is the friction force? Mu n. We are gonna study friction in details, but while learning free body diagram, I have taught you this formula that frictional force is equal to coefficient of friction into normal reaction, When we are going to study friction, you will see there are two types of coefficients. One is static friction coefficient, one is kinematic friction coefficient, how they act and where they act, how the friction changes when body is in the motion, why there is friction when body is at the rest. We will see that in friction. But for our purposes, I have already told you this function, this relation while we were learning free body diagram. So let's put this here. Mu n should be greater than mg. From equation 1, we can put value of n. So m omega square r into mu should be greater than mg. M will get cancelled. This is inequation. Rules of the inequations are the same as equation. So we can rearrange this and write it as omega square is equal to g upon mu r. G upon mu r. And so omega should be greater than or equal to square root of g upon mu r. This I can write it as omega minimum or minimum
angular velocity is g upon mu r raised to 1 by 2. Same. Square root and raised to 1 by 2 are the same. See, once again, this angular velocity does not depend upon mass of the vehicle. So, तुम्हाला सायकल जरी अशी चालवायची असेल, मोटरसायकल चालवायची असेल, कार चालवायची असेल किंवा ट्रक चालवायची असेल, तुम्हाला इतक्या मिनिमम स्पीडनी चालवावीच लागणार. आणि फॉर पर्टिक्युलर डेथ वेल mu and r gonna stay constant. Mu and r gonna stay constant. G will be constant for the location. So this is the minimum angular velocity with which rider should ride his vehicle along the cone, along the circular wall, so that it does not fall to the ground. It does not fall to the ground. So this was death whale. If you haven't seen death whale in real life, you should watch it on YouTube, so you will get the idea what was I saying. Or you can also see amusement park rotors, and you should also see that coin going in conical surface, funnel surface. If I found that video, you will find Mount Kakua video very easily. You just search death whale video or Mount Kakua, and you will find this video. So these were some applications of circular motion in various conditions or various cases. So most important application of circular motion is when we turn vehicle, when we drive vehicle along a turn. While designing the road, civil engineer has to study circular motion so that at the circular turn, vehicle passes through that turn safely and they do not get into accidents. So we are gonna learn about turning on a circular road or turning of a vehicle in next lecture. Today we will stop here. Now we have covered much part of the circular motion, so we can start solving numericals. You should also start solving numericals on your own. From tonight I will go live on YouTube or Zoom, and we will have our regular numerical sessions where I will solve some numericals. I will send you the numerical sheets to you. We will solve those numericals. I will also give you more numericals which you can solve by yourself using the reference of numericals we are gonna solve in numerical session. So let's stop today. We have done enough circular motion for a day. Enjoy your rest of the day, or be not enjoy. Use it productively and have a productive day. Goodbye.